Перевод. Господь Брахма сказал: «О личность Бога, ты пребываешь в сердце всех живых существ, как верховный повелитель, и, обладая высшим разумом, беспрепятственно узнаешь обо всех их желаниях и намерениях». Purport. The Bhagavad Gita confirms that the Lord is situated in everyone's heart as the witness, and as such, He is the supreme director of sanction. Комментарий. Бхагавад-гита подтверждает, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа и наблюдает за всеми его действиями, следовательно, все в конечном счете происходит только с его дозволения. The director is not the enjoyer of the fruits of action, for without the Lord's sanction no one can enjoy. Однако сам Господь не наслаждается плодами их действий, Он только санкционирует наслаждение других. For example, in a prohibited area, a habituated drunkard puts forward his application to the director of drinking, and the director, considering his case, sanctions only a certain amount of liquor for drinking. К примеру, в тех странах, где действует сухой закон, хронический алкоголик должен написать прошение на имя того, кто отвечает за выдачу спиртного, и чиновник, рассмотрев его дело, дает разрешение отпустить ему строго определенное количество спиртных напитков. Similarly, the whole material world is full of many drunkards, in the sense that each and every one of the living entities has something in his mind to enjoy, and everyone desires the fulfillment of his desires very strongly. По сути дела, весь материальный мир населяют одни пьяницы, в том смысле, что каждое живое существо здесь имеет свои представления о наслаждениях и горит желанием осуществить свои мечты. The Almighty Lord, being very kind to the living entity, as the Father is kind to the Son, fulfills the living entity's desire for his childish satisfaction. Неизменно милостивый всемогущий Господь по-отечески относится ко всем живым существам, и чтобы доставить живому существу удовольствие, исполняет все его детские капризы. With such desires in mind, the living entity does not actually enjoy, but he serves the bodily whims unnecessarily without profit. Однако на самом деле, обуреваемым материальными желаниями, живое существо не наслаждается, а лишь служит прихотям своего тела, не получая от этого ни пользы, ни удовлетворения. The drunkard does not derive any profit out of drinking, but because he has become a servant of the drinking habit, and does not wish to get out of it, the merciful Lord gives him all facilities to fulfill such desires. Вино не приносит пьянице никакой пользы, но поскольку он стал рабом этой привычки, не желает избавляться от нее, милостивый Господь дает ему возможность осуществить свое желание. The impersonalists recommend that one should become desireless, and others recommend banishing desires altogether. Имперсоналисты проповедуют свободу от желаний, а другие говорят, что нужно подавить в себе все желания. That is impossible. No one can banish desires altogether, because desiring is the living symptom. Однако это невозможно, никто не может полностью избавиться от желаний, поскольку желание является одним из признаков жизни. Without having desires, a living entity would be dead, which he is not. Не будь у живого существа желаний, оно было бы мертвым, но оно живет. Therefore, living conditions and desire go together. Следовательно, жизнь и желание неразрывно связаны друг с другом. Perfection of desires may be achieved when one desires to serve the Lord. Желание становится совершенным, когда направлено на служение Господу. And the Lord also desires that every living entity banish all personal desires and cooperate with His desires. Господь тоже хочет, чтобы все живые существа отбросили свои личные желания и выполняли то, чего желает Он. That is the last instruction of the Bhagavad Gita. Таково заключительное наставление Бхагавад-гиты. Brahmaji agreed to this proposal, and therefore he is given the responsible post of creating generations in the vast vacant universe. Брахмаджи согласился на это, и потому ему был доверен ответственный пост Творца живых существ, которым предстояло заселить пустующую Вселенную. Oneness with the Lord therefore consists of dovetailing one's desires with the desires of the Supreme Lord. Таким образом, единство с Верховным Господом состоит в том, чтобы согласовать свои желания с желаниями Господа. Тогда все наши желания станут совершенными. That makes for the perfection of all desires. Тогда все наши желания станут совершенными. The Lord is the supersoul in the heart of every living being, knows what is in the mind of each living entity, and no one could do anything without the knowledge of the Lord within.
Господу, который в форме сверхдуши пребывает в сердце каждого, известны все помыслы живого существа. От него невозможно ничего утаить. By his superior intelligence, the Lord gives everyone the chance to fulfill his desires to the fullest extent, and the resultant reaction is also awarded by the Lord. Обладая высшим разумом, Господь предоставляет возможность осуществить свои желания, и Он же награждает живое существо плодами его поступков. So, Brahmaji is pointing out here that the Lord is the one who is sanctioning all, how you say, the desires and needs of the living entity. И Брахмаджи здесь, в этом стихе, как бы указывает на то, что Господь является тем, кто санкционирует все желания и потребности живых существ. So, being situated in the heart, then he is aware of whatever the living entity is desiring. Находясь в сердце каждого, Господь, Он видит, осознает, чего желает живое существо. And this awareness is due to his supreme intelligence, which has no hindrance. И вот это вот видение этих желаний, как бы осознание, видение желаний, оно происходит потому, что Господь обладает сверхразумом, который лишен препятствий. Right? So, why bring out this point? И почему именно этот аспект затрагивается здесь? The point is that the living entity is trying to fulfill his desires. И идея заключается в том, что живое существо, оно пытается осуществить свои желания. And in fulfilling these desires, then he thinks he's the enjoyer. И исполняя свои желания, живое существо думает, что оно является наслаждающимся. But the interesting point comes up is that, as Prabhupada says here, is that he's just enjoying, he is serving the senses. Но Прабхупада здесь указывает, что в конечном итоге получается, что живое существо просто служит своим чувствам. Serving the senses, he is not actually enjoying. Служа своим чувствам, на самом деле оно не наслаждается. One wants to be in a particular situation. Когда кто-то хочет быть в определенной ситуации, обстановке, And we define that situation is happiness. и кто-то определяет, что эта ситуация, она как бы будет означать счастье для нас. But just because we define it doesn't mean that's what it actually is. И только и благодаря тому, что мы определили это как счастье, это не значит, что это будет счастьем. Like we may say, a celebrity, that's a great situation, they must be so happy, that would be perfection. То есть мы можем подумать, что какие-то звезды, какие-то знаменитости этого мира — это совершенство жизни, совершенство достижения, и они очень счастливы. Right? So, on one level of fame, or wealth, influence, these things, it means there is opulence, so it would appear that there's possibilities. И если рассматривать на уровне как бы возможностей, на уровне славы, на уровне финансовой как бы богатства, то какие-то возможности, может быть, открываются. But unfortunately, celebrity is not free. Но, к сожалению, вот эти знаменитости, они не являются свободными. They can't do whatever they please. Они, к сожалению, не могут делать то, что им They can't even walk придумывается. down the street without people, making comments or pointing or running over to them or something. Они даже не могут пройти по улице, и как бы, чтобы их не преследовали какие-то люди, которые бы указывали на них, спрашивали, говорили им что-то. So basically speaking, there's no privacy. То есть в конечном счете, получается, у них нет никакой личной жизни. Right? So then, even though on one side there may be some seeming benefit, on the other side then there's so much restriction. То есть, с одной стороны, кажется, что они получают очень много благоприятного возможностей, но на самом деле, с другой стороны, очень много ограничений. Right?
We catch the point? In other words, we are defining that this situation is the situation of perfection, material perfection and greatest happiness. И другими словами, получается, что мы сами как бы определяем, какая ситуация, она будет для нас максимальная, в которой мы достигнем счастья. Right? But in actuality, that's not the way it is. В реальности так нету. So here it's being brought out, Prabhupada's bringing out that the living entity has the desire. И здесь Прабхупада, он поднимает такой аспект, что живое существо, оно имеет желание. And because of this desire, then that is being technically brought before the Lord. И из-за этого желания она как бы технически предстает перед Богом. The Lord considers the proposal. Господь, он решает как бы он решает, разбирает это предложение. And according to the situation of the living entity, then Krishna, out of his kindness, fulfills that desire. И в соответствии с ситуацией, в которой находится живое существо, Кришна, он милостиво дает возможность ему осуществить это желание. So, but the living entity doesn't actually enjoy. Но на самом деле живое существо не наслаждается. Right? Desire means we see opportunity for enjoyment. Желание обозначает у нас, мы можем видеть какие-то возможности для наслаждений. Right? Attachment is we have the need for that enjoyment. И привязанность обозначает, что у нас есть уже какая-то потребность в этом наслаждении. So in the process, actually, we're servants. В процессе на самом деле получается, что мы слуги. One is serving the senses. Человек служит своим чувствам. So that means the living entity is desiring by the Lord's grace. He gets the facility. He serves that facility. И получается так, что живое существо, оно желает, и по милости Бога оно получает возможности какие-то, да, и оно служит этим, как бы, возможностям, условиям, скажем так. And then supposedly he enjoys. И кажется, что оно наслаждается. But now, as we see, is one isn't. Но, как мы видим, на самом деле так не происходит. So the problem here is that we're part and parcel of the Lord. How we're going to enjoy without the Lord? Проблема заключается в том, что мы на самом деле являемся частичками неотъемлемыми Бога. Как мы можем наслаждаться отдельно от Него? Right. So we should see what is this parallel. Мы должны видеть эту параллель здесь. That the living entity having a desire, by the Lord's grace, it's fulfilled. The living entity renders service and gets a result. И мы должны видеть, как живое существо, имея желание по милости Бога, получает возможность исполнить его, и мы должны видеть, как живое существо выполняет служение. Having gotten the result, he doesn't actually enjoy. Не получив результата, живое существо не наслаждается. Okay. Now let's look at another parallel. Смотрим на другую параллель теперь. Like the other one, the living entity in a situation sees opportunities for happiness. Как и все другие, живое существо, оно видит в конкретной ситуации возможность быть счастливым. He has the desire that this facility for this happiness will be obtained. И оно желает, чтобы вот эти условия, возможности для наслаждения, для счастья были достигнуты им. By the Lord's grace, he obtains this. И по милости Бога оно достигает этого. Then he serves this И situation. потом он начинает служить этой ситуации. But in this situation, he's trying to generate the Lord's pleasure. Но в этой ситуации она старается как бы создать как бы удовлетворение, удовлетворить Бога, в общем, конечно. Right? Yes. By the Lord being satisfied, and he being part and parcel of the Lord, therefore the living entity is satisfied. И когда Господь удовлетворен, будучи частичкой, неотъемлемой частичкой Бога, оно автоматически получает удовлетворение. Right? So in other words, the process is exactly the same. То есть, другими словами, процесс абсолютно одинаковый. The point being the generic point of happiness and endeavor is the same. То есть, как бы основная точка счастья и усилий к этому приложимых, она одинаковая. That one by the Lord's grace gets the facility is the same.
То есть то, что живое существо получает по милости Бога возможности, какие-то условия, это то же самое. And that one engages as a servant in the process of the senses and the sense objects. И то, что живое существо, оно как бы является вовлеченным в процесс удовлетворения чувств и наслаждения объектами чувств. The difference being, and then there's the element that all this arrangement is for the purpose of happiness. И еще такой элемент, что все эти условия, все эти устройства, это все для того, чтобы получить счастье. The difference is in the very end, once that situation of happiness is obtained, who's it for? Разница только заключается в том, в той ситуации, как бы для кого это счастье достигается. So, one scenario is that we will try to ourselves directly enjoy this situation of happiness. И один сценарий, первый сценарий, это то, что мы пытаемся благодаря всему этому получить собственное удовлетворение, насладиться. The other one is that the Lord will enjoy this situation of happiness. И другой вариант это то, что Господь, Он будет наслаждаться этой ситуацией. That's the only difference. То есть это единственная разница. Right? Now, as the living entity being part and parcel of God, then only if God's happy can we be happy. И так как живое существо, оно является частичкой, неотъемлемой частичкой Бога, только в том случае, если Бог счастлив, значит живое существо может быть счастливо. Right? Does that make sense? If we're independent, then there's a possibility we can be happy, they can be happy. Если мы независимы, то есть какая-то вероятность того, что мы будем счастливы и кто-то еще будет счастлив. But you can't be happy separately from the whole if you're part of the whole. То есть не может быть такого, что если вы частичка чего-то, и вы не можете быть счастливы отдельно от всего целого. Right? Just as the hand cannot be try to enjoy separately than the body. То есть это так же самое, как рука не может получать наслаждение отдельно от тела. The body is the complete whole, and the hand is part. То есть тело это полное целое, а рука это какая-то часть его. Right? So if the hand tries to enjoy the food separately, it won't get any benefit. То есть если рука просто будет пытаться получить удовольствие от пищи отдельно от тела, никакого смысла не будет. If the hand feeds the mouth, it works. The hand then therefore becomes happy. Когда рука она через рот кормит тело, тогда как бы все, рука сама получает счастье. If you water the leaves, there will be no benefit. You water the root, then the leaves are satisfied. То есть если вы поливаете листья, никакого как бы толка в этом нет. Надо поливать корень, тогда все листья получат то, что им надо. Right? Does this make sense? So in other words, we're going through this whole process to enjoy. То есть, другими словами, мы через этот процесс проходим только лишь для того, чтобы получить счастье и But we end наслаждение. up not enjoying. Но в конце концов почему-то не наслаждаемся. Because the end part of the process, where it means who will enjoy, that's where we have it wrong. И потому что конечная часть этого процесса, то есть как бы результат, и тот, кто будет наслаждаться, это то, в чем мы допустили ошибку. When we understand that who will enjoy is Krishna, Если мы понимаем, что тот, кто будет наслаждаться, это Кришна, then the whole process becomes perfect. тогда весь процесс, он будет совершенен. Right? So this dependency upon the okay, let's go through it. Then Prabhupada points out is that some will say, because we're saying here the solution, we're pointing out that one is going through a process, trying to enjoy, one's not enjoying. То есть и мы уже обсудили, что кто-то, как бы проходит через процесс, пытается наслаждаться, но не наслаждается. Same process, but changing the end to Krishna's pleasure, then makes everything work perfectly. Тот же самый процесс, и в конечный результат мы делаем для Кришны, это начинает работать. Right? So, but there are those, Prabhupada says, the impersonalists, they recommend that since you have these desires, from that you're impelled to action, and from that you're suffering.
И здесь Прабхупада указывает, что есть также те, которые считают, что человек, обладая желанием, он как бы этим желанием движим к тому, чтобы совершать действия, и из этих действий происходит как бы разочарование, страдание. So therefore, the suffering is because we have desire. То есть получается, что проблемы и страдания мы испытываем от того, что у нас есть желание. Right? It means we have a desire, so then we have to work very hard to gain it. Это значит, что если у нас есть желание, значит, нам нужно трудиться очень сильно, чтобы получить желаемое. And having gained it, we suffer. Но получив это, мы почему-то страдаем. Therefore, the catalyst of the whole thing is desire. Поэтому получается, что катализатор всего этого – это желание. We get rid of desire, we get rid of this process. То есть если мы избавимся от желания, мы избавимся от всего этого процесса. We get rid of the process, we get rid of the end result being that we are not happy. То есть и избавившись от этого процесса, мы избавимся от конечного результата, который заключается в том, что мы несчастливы. That's their idea. То есть это их идея такая. Problem comes is that desire and living and is the symptom of life. То есть проблема заключается в том, что проблема этой теории заключается в том, что желание – это признак жизни. So you can't separate desire from the living entity. То есть вы не можете отделить желание от живого существа. So this idea is, when will the mind be separated from the sense objects and I will no longer suffer, is not reality. То есть это концепция о том, что когда ум будет отделен от чувств, и тогда я буду счастлив, она не является реальным чем-то. Because if you separate the senses, the mind from the senses and sense objects, means you've removed desire. То есть если вы в теории, если вы как бы оторвете ум от чувств его, то обозначает, что вы избавились от желаний. And if you remove desire, then you're dealing with dead matter. Если вы уберете желание, то значит, вы будете иметь дело с мертвой материей просто. If one is conscious, there's desire. То есть если проявляется сознание, кто-то сознателен, значит будет желание. Right? Does this make sense? Right. So it can't work as a solution. То есть это не может быть решением. The impersonal concept is not addressing, it means the impersonal concept would be great for a rock. То есть имперсональная концепция это было бы чем-то очень как бы хорошим, значимым для камня. Right? So, because there's no desire, therefore there's no trouble. То есть потому что нет желаний, поэтому нет проблем. Right? But the problem is if one wants to apply this philosophy onto a living entity, there's a difficulty. Но проблема заключается в том, что если кто-то собирается применить эту философию по отношению к живому существу, то будут проблемы. So the problem is not that the mind and the senses are connected to the sense objects. Проблема даже не заключается в том, что ум и чувства соединяются с объектами чувств. The problem is that engagement we're trying to enjoy directly from it rather than trying to please the Lord by that action. Проблема заключается в том, что мы пытаемся в этом процессе наслаждаться непосредственно, не пытаясь как бы удовлетворить Бога в этом. Right? Does this make sense? Right? It's a very it means how you say it? It's a very simple point, but unfortunately, because we're so attached to enjoying, it's hard to understand. То есть это очень простое утверждение и очень простой смысл, но, к сожалению, мы настолько привязаны к чувственному наслаждению, что очень сложно это все осознать. Right. So, the idea is switch desire from our own satisfaction to the Lord's satisfaction. That's all we're trying to do. То есть то, что мы должны постараться сделать, это переключить наше желание с себя на Бога. That's the process of Krishna consciousness. Это процесс сознания Кришны. Right? Is that we're not trying to change our situation of being alive, being conscious.
То есть мы не стараемся и как бы изменить свою ситуацию, как бы скажем, будучи живыми, сознающими. We're trying to change what is our perspective in application of that consciousness. Мы стараемся изменить свое восприятие и применение в сфере своего сознания. One is in a situation. Например, кто-то находится в определенной ситуации. So then the mind and the senses will view that situation. И тогда ум и чувства, они будут как бы наблюдать эту One will ситуацию. decide what one can gain, what benefits one can gain from the situation. И мы будем рассматривать, какое благо, какую как бы выгоду мы получим от этой ситуации. Right? So that's what's going to happen. То есть это то, что будет происходить. The point is that's not the problem. И как бы идея в том, что это само по себе не является проблемой. Being in a situation, you can't get rid of that. То есть, будучи в ситуации, вы как бы не можете от нее избавиться. That the mind will contemplate the situation, you're not going to get rid of that either. То есть, если ум созерцает, да? То есть, если ум он созерцает эту ситуацию, как бы он не сможет от этого избавиться точно. That then the mind through the senses picks up the variety of elements within that situation, and then with the intelligence contemplates what could be done. То есть ум через чувство, он созерцает все возможные варианты в этой ситуации, и через разум он как бы смотрит, что можно из этой ситуации вынести для себя. All this doesn't matter whether you're a devotee or a materialist. Up to now, the process is the same. До этой точки, неважно, кто вы, преданный или материалист, процесс пока одинаковый. Right? Now the difference comes is that the materialist decides with this situation how I'll enjoy, while the devotee looks at it and decides how Krishna will enjoy. И разница заключается в том, что с этого момента материалист будет решать и выбирать то, как он будет наслаждаться этой ситуацией, а преданный будет пытаться думать, как насладить Кришну, удовлетворить его. Does that make sense? That's the difference. В этом разница. Right? So, how you perceive the application of the mind and senses for what and whose benefit. То есть, каким образом вы как бы воспринимаете, для кого эта ситуация, через ум, и как вы воспринимаете через ум и чувство, для кого эта ситуация будет благоприятна. That then makes the difference between sinful life, pious life, and Krishna consciousness. И вот это именно делает разницу между жизнью грешника, благочестивой жизнью и жизнью в сознании Кришны. Right? Okay. So this is what's going on. То есть вот это так, как происходит. So the Lord as the witness. И Господь, Он как свидетель всего этого. And being the witness, He's not trying to be the enjoyer. И будучи свидетелем, Он не пытается наслаждаться всем этим. He's the witness, He understands everything. Он свидетель всего этого, Он понимает все это. And therefore He sanctions. И поэтому Он санкционирует. Right? Means, by His intelligence, by His not wanting to be the enjoyer, then He can witness and sanction. И вот благодаря Его разуму, благодаря Его как бы не озабоченности, то есть отрешенности от этой ситуации, Он может быть свидетелем и санкционирующим. Right? As the witness, He's in a position of authority. As the sanctioner, He's in a position of authority. И в той, и в другой ситуации, в случае того, что он является свидетелем, он занимает позицию авторитета, и в том, что он является санкционирующим, он занимает эту же позицию. But Krishna is not acting for His own satisfaction. Но Кришна не действует здесь для своего собственного удовлетворения. Right? That makes sense? So that's the position of authority. Это позиция авторитета. So Krishna in that position. Кришна в этой ситуации, в этой позиции. Then if we sense, let's go back. So we can see is that within this process, и мы можем видеть, что внутри этого процесса we are the servants. мы являемся слугами.
We're not the master. Мы не господа. Just because we define we'll be the enjoyer of it doesn't make us the master. То есть не значит, что если мы просто определим, что мы будем наслаждающимися в этой ситуации, не значит, что мы будем как бы господами в этой ситуации. We're still servant of the process. Все равно будем оставаться слугами этого процесса. Because the Lord is sanctioning and giving the facility. Лишь только потому, что Господь, Он является тем, кто санкционирует и дает все возможности, все And условия. through that facility you can enjoy. И через эти условия, через эти возможности Or вы let's можете say not enjoy, наслаждаться. but enjoyment can be obtained. То есть нельзя даже сказать, что вы наслаждаетесь, а эти наслаждения, они могут быть достигнуты. So we have to serve То есть, that facility. то есть нам приходится и нам нужно служить этим условиям созданным. Then only it will deliver the results. Только в том случае результат будет достигнут. Right? So that means that the mind, desire will always be there. То есть обозначает, что желание, оно всегда будет присутствовать. Engaging the mind and the senses and the sense objects will always be there. И оно будет заставлять ум и чувства вовлекаться в процесс, и всегда объекты чувств будут. The Lord being the sanctioner will always be there. И Господь, будучи санкционирующим, тоже будет всегда. Us being the servant of those sanctioned situations will always remain. И как будучи слугами, оставаясь слугами этой ситуации санкционирования, мы все равно будем тоже оставаться всегда. The endeavor for happiness will always be there. И стремление к счастью, приложение усилий для достижения счастья всегда будет. So what we can and what we need to change is simply who is the enjoyer. И то, что мы можем, и то, что нам надо изменить, это лишь только то, кто будет наслаждающимся. Right? If it's ourself, then that's, pretty ordinary. Если мы определяем, что мы будем наслаждаться, это тогда обычная ситуация. If it's another person, then that's pious. Если это какая-то другая личность, тогда это называется благочестие. But if it's Krishna, then that's devotional, that's God conscious. Но если это Кришна, тогда это преданное служение, это сознание Кришны. Right. Does this make sense? Like that. So this is, basically you could say, in a nutshell, this is Vedic psychology. То есть это как бы вот такое ядро, как бы получается, ведической психологии. Right? It means actually how the mind's functioning, what's going on. Это то, как ум, он функционирует и как все происходит на самом деле. Right? We think, no, well, stop the mind. No, the mind, you can't do that. Мы думаем, что мы можем остановить свой ум, но невозможно остановить ум. The point is who's the enjoyer? Смысл лишь только в том, что вопрос, кто наслаждающийся. The problem is we think it's ourselves. Проблема в том, что мы думаем, что мы наслаждающиеся. The reality, it's Krishna. Но в реальности Кришна наслаждается. Any questions? Есть ли вопросы какие-то? Yes. Масло в огонь. Это то же самое исполнять желание материально, он разгорается только больше. И также в Шримад Бхагаватам есть такой пример, что если слишком много полить, да, то он потухнет. То есть так мы не подливаем, он тухнет, да, перестаем, да, избавляемся. А там если слишком много налить, он тоже потухнет. Все как это понять. То есть слишком много желаний исполняем материально. The question is this analogy in Bhagavatam that when we pour oil in fire, the fire burns. But in Bhagavatam there is one point that if we pour a lot of oil in fire, that it will stop burning. So I think generally the example uses ghee. То есть конкретно это про ги говорится. I mean, of course, if you wanted to be up to date, it would probably be lots of safflower oil, but it's. То есть как бы в наши дни очень много используется подсолнечного масла, но. And of course, it should be organic. То есть как бы это должно быть в любом случае органическим. And the cows are free ranging. То есть и cows are free range cows. Free range это means свободные, да, то есть коровы должны жить на свободе, эти, которые. Right, Okay, and then? И тогда? And then? No, but what's the next step? Yeah, so he asked the
it's an analogy about material desires. So, yeah, that does, as I understand. Правильно я понял, что No. That we understand. But Yeah. what we're saying is, what's the next point? Да, то есть что дальше, как бы вы хотите узнать? Means, okay, so you put nothing on the fire just remains as it is. You put ghee on the fire, more, it flares up. You put a lot of ghee, it goes out. Yes. But what's the next step? То есть как бы... Huh? You fulfill the material desires? Yeah, but then what's the next point after you've poured a lot of ghee on the fire? It doesn't go out, it just goes way down. And then what happens? Okay, and then what happens? No, but what happens next? Он тебя спрашивает уже, что ты потушил огонь, что дальше? No, have you ever seen? You pour a ton of ghee on it, and then what happens? It comes up again, and then how does that come up? То есть он опять, огонь опять разгорится вот в том, как бы в той ситуации, он опять начнет гореть когда-то. You understand? Ну, наверное, да. Okay, you just want to take the front part of it. То есть как бы ты хочешь больше, как бы, скажем, Because he hasn't первую часть caught the вопроса. back part yet. То есть пока еще как бы эту часть, не усвоил. How does that work? There is so much engagement of the sense and the sense object that, basically speaking, we think we'll become happy by it, but we're not. So there's so much of not becoming happy by this engagement of the senses, we lose interest. То есть получается, когда у нас слишком много, наши чувства, ум и чувства, они слишком сильно заняты в желании получить наслаждение, что в тот момент, когда мы не получаем свои наслаждения, тогда мы уже теряем, тогда получается интерес к этому процессу. You understand? In here, the mistake is we are saying that if there is sense gratification, there is enjoyment. То есть, проблема заключается в том, что мы связываем вот эти два понятия, что когда есть чувственное наслаждение, значит будет и наслаждение. Right? If one's there's automatically the other. То есть мы как бы автоматически одно из другого исходит, мы считаем. But as we discussed, that the sense, when you get the results of the sense gratification, since it's not for Krishna, and he being the complete whole, and we being part and parcel, if he's not pleased, we won't be pleased. So sense gratification that doesn't please Krishna does not generate happiness. То есть в этой ситуации, когда мы пытаемся наслаждаться отдельно от Кришны, Кришна, будучи целым, да, он как бы не удовлетворяя его, живое существо не может обрести счастье. Right? Does that make sense? So in other words, we should not make the mistake of thinking that there's so much sense gratification that one is just so overwhelmed with happiness, that one is so satisfied that now one can just leave it behind and take up the superior happiness of Krishna consciousness. То есть ошибочным было бы думать таким образом, что человек настолько, он удовлетворяя все свои чувства, он получает столько счастья, настолько переполняется этим счастьем, что в какой-то момент у него появляется спонтанное желание как бы отбросить все это и полностью предаться Кришне. Right? What's happening is they're engaging the senses and the sense objects. They're getting the results that are supposed to make them happy. They're not becoming happy. And because there's such a volume of this unhappiness coming from engaging the senses, therefore they give up the endeavor to enjoy the senses. На самом деле ситуация такая, что живое существо, пытаясь получить наслаждение, оно вкладывает столько усилий и в конце концов не получает этого наслаждения, оно настолько сильно разочаровывается, что в конце концов перестает прикладывать усилия для достижения этого. So when it talks about the one is satisfied, it means that one is satisfied that there is no material satisfaction. То есть если мы говорим о позиции, когда человек полностью удовлетворен, это обозначает, что нету материальных желаний. Right? Does that make sense? This satisfaction, the lack of satisfaction is because we think, okay, I did it this way, I wasn't happy, but if I adjusted it like this, then I would have been happy.
Как бы мы думаем часто, что, например, я не получил счастья от того, что я, сделав этот процесс, сделал его так, но если я немножко его подкорректирую и сделаю его вот так, то я буду в конце концов счастлив. Right? You know, we're in a situation where potential enjoyment is there. We do something stupid. Then we afterwards are thinking, well, if I had just done this, then I would have been happy. То есть, в какой-то момент мы, находясь в этой ситуации, совершая какое-то действие, мы совершаем какую-то глупость, да, и думаем, что вот если бы я сделал так, то я бы точно достиг счастья. Does that make sense? So, but it's no one's becoming happy. Но никто счастлив не бывает в этой They ситуации. try this. It's not working. И пытаются делать так, так и так, но никак не работает. You understand? Means in history, who do we know about that was happy? Ну вот посмотрите в истории, вот кого мы реально знаем, кто был счастлив по-настоящему. Think about it. Задумайтесь. Right? I mean, we discussed, it was 2 days ago, is that in theory there's a guy named Casanova. Как бы вот 2 дня назад мы обсуждали, что в теории вот был такой человек Казанова. You know what I'm saying? So, but in, 5,000 years of Western history, that's a lot of people. 5000 лет, вся история 5000 лет назад было очень много людей. Right? В течение 5000 лет, то есть в исторических событиях было очень много людей. There's 6 billion people today. То есть если сейчас 6 миллиардов людей живет. Right? You go back, some years, these people weren't here. То есть как And there were бы other people. So you're talking about billions and trillions of people over the last 5,000 years, and there's one guy, supposedly, that was doing okay. То есть как бы вот эти вот объемы всех людей, которые прошли за этот промежуток времени, это неисчислимые триллионы там людей, и хотя бы один, чтобы был вот, хотя бы в норме в этом плане. You know what I'm saying? So, it doesn't work. Это не работает. So the point is one is satisfied that no matter what one. The point is now. Do you think all those billions and trillions of people over the last 5,000 years weren't trying every possible angle to be happy? Неужели вы думаете, что все эти триллионы людей, которые за 5000 лет прошли, они попробовали все возможные варианты достичь своего? Да? Do you think they tried? То есть вы думаете, они пытались, они очень работали над этим? Did they have facility? То есть были ли у них все возможности для этого? Did they have money or power or fame Были or у них wealth деньги, or knowledge or renunciation? Были у них деньги, слава, отрешение, сила. Right. Who's that guy? Diogenes or something? Greek guy lived in a barrel. Кто этот человек? Кто? Диоген, который в бочке жил, да? Right. So renunciation is there. I mean, everything's there, but no one was happy. We don't have a historical thing that we can say, yes, this guy was happy. То есть, да, отречение было какое-то, но на самом деле не было такого. Никто не может сказать, что вот кто-то по-настоящему был счастлив. Нету такого факта исторического. Does that make sense? So that's the point, is we're satisfied. It doesn't matter which way you try, you will not be happy. Неважно, как мы пытаемся насладиться и пытаться наслаждаться, неважно, каким образом вы пытаетесь это сделать, но не будет результата позитивного. So the satisfaction is there's no need to look further, because even you look, you won't find it. То есть идея в наслаждении не в том, чтобы смотреть дальше и планировать свое наслаждение дальше. То есть нет смысла в этом. That's the meaning. То есть в этом смысл. If you're only taking the front half. То есть you're taking the first portion. То есть если только выбрать вот эту первую смысл. You understand? Первую часть. If you're taking the second portion, one has dropped the desires by so much engagement, but then the problem is, again, the fire will slowly get together, and then it will come up again, but now it has so much ghee to burn.
То есть, ну, как бы второй смысл всего этого заключается в том, что даже если мы как бы разочаровались в достижении своего счастья, мы залили это ги, но потом потихонечку огонь опять начинает гореть, и он разгорается, но проблема в том, что очень много ги потрачено уже было. So in that window between the fire went down because of so much ghee and the fire coming up again because the ghee is now finally caught on fire, if in that window you don't become very advanced in Krishna consciousness, you got problems. То есть вот промежуток между тем, когда огонь будет потушен, да, полностью, и между тем, когда огонь начнет гореть снова, если в этот промежуток вы не станете полностью осознающими Кришну, тогда будут большие проблемы. So it's not actually a very good system. То есть это не самая лучшая система. So you don't have to worry you're a brahmachari and you have nothing and everybody else has so much, and how come they can be Krishna conscious with so much and you have nothing, and and then it's equal ground. То есть как бы это не значит, что если сейчас вы пока брамачари, у вас нет ничего, а все остальные, у них так много всего, и для вас думать о том, что как-то изменить это положение, то есть было бы решением ситуации. Be happy with the nothing. Просто будьте счастливы с тем, что у вас есть. Right? Ну, то, что как бы, да. То есть, right? Because then one doesn't have to go through all that problem. То есть, как бы, если у вас нет ничего, значит, вам не нужно проходить через все эти проблемы. If the senses are connected to Krishna, you'll be happy. If they're not, then you'll suffer. То есть, если чувства не соединены с Кришной, тогда вы будете счастливы. Если нет, тогда будут проблемы. So life's simple. You only have to engage a few senses. То есть, жизнь проста. Вам нужно только некоторые чувства свои занять. The householder has to engage, hundreds. То есть, жизнь домохозяина заключается в том, чтобы занимать сотни чувств. That's trouble. Это проблематично. Right? So never make the mistake that, they got a better process. То есть, как бы, никогда не совершайте эту ошибку, думая, что какой-то процесс может быть лучше. Okay. See, it's very essential that if you really want to get because time is basically over time is one sentence questions get really good answers. These 5-minute questions don't get good answers, and the worst ones are the one where you say the question and then the translator says, well, did you mean this? And no, but I meant that. And then it gets even worse when other people have to throw in their understandings and, the community question. One sentence. No background, no all the expression of feelings, just what's this? То есть было бы очень хорошо, и так как мы уже немножко вышли за рамки времени, было бы хорошо, если ваш вопрос укладывался в одно предложение, тогда будет очень корректный ответ, точный. То есть не надо вкладывать каких-то смыслов, чтобы не было противоречий у переводчика в зале и так далее. Когда мы переключаем свое сознание на удовлетворение Кришны, как быть с нашими потребностями в сне, в питании, как это делать для удовольствия Кришны, скажем, если я иду туалет, как я могу делать для удовольствия Кришны? So the question is, when we switch our desires from ourselves to Krishna, so how should we deal with our needs like sleeping and eating and? But why are you sleeping and eating? То есть, как бы почему вы спите и кушаете? If you switched your desires for yourself to Krishna, then you're eating for Krishna. You're sleeping for Krishna. What does eating do? То есть, как бы, если вы переключаете желание на Кришну, то значит, что вы кушаете и спите тоже для Кришны. Что значит процесс еды? Почему вы кушаете? Why do you eat? Not necessarily why do you eat, but I'm just saying why eat? What's the important thing? То есть, в чем смысл? Я ощущаю потребность, что мне плохо, когда я поем. He feel the need and feels hungry and the need to. Yeah, but what is the hunger? By eating, what is the result? То есть какой смысл, в чем результат того, что вы поели? Okay, our stomach hurts and we have to sleep. Okay, but I'm saying, what's the actual means? If we look at it scientifically, why do you have to eat? То есть как бы научно, если посмотреть, зачем людям есть вообще? Возникает беспокойство, надо избавиться от See, the thing is, don't get too mental about it. These are not trick questions.
Это не тот вопрос, о котором нужно. You're not having to prove to anybody anything. All you have to do is you eat, because without eating, there's no energy. Without energy, you'll die. То есть просто It's that simple. смысл заключается лишь в том, не нужно доказывать там какой-то смысл еще. Просто смысл очень прост, что если вы не получите еды, вы не получите энергии, вы умрете просто. So you eat so that you can serve Krishna. So you don't eat more than you need. You don't eat less than you need. You eat just what you require to serve Krishna. То есть как бы если вы едите для того, чтобы служить Кришне, и как бы кушайте не меньше, не больше, кушайте лишь только столько, чтобы служить Кришне в хорошей форме. And you're cooking to please Krishna. И вы готовите для того, чтобы удовлетворить Кришну. And according to the same point, because Krishna is pleased, when you eat the prasad, you'll be pleased. То есть и в этой же ситуации, когда Кришна удовлетворен, он принимает ваше подношение, вы кушаете прасад, Кришна опять удовлетворен. Right? But the point is Krishna's happiness, not engaging the senses. Как бы смысл в том, что счастье Кришны это не означает задействовать свои чувства. Right? You don't sleep, you go nuts. То есть если вы не будете спать, вы с ума сойдете просто. You sleep too much, you'll be nuts. Если вы будете спать слишком много, вы будете. So you sleep how much that you'll be sane, so you can do service for Krishna. То есть спать нужно ровно столько, чтобы вы были адекватными для выполнения служения Кришне. You understand? The point is to not engage the sense. The point is to engage the senses in Krishna's service. То есть смысл не в том, чтобы задействовать свои чувства, а смысл в том, чтобы задействовать свои чувства в сознании Кришны. That makes sense, right? Okay. Science here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Jainatai Goda Premanandi.